وكمينا بشينو بشلومو بو إزقاد وإسر له ياد يوما تحاضر بيننا. Du är så välkommen. You are so welcome, Mr. Ambassador. It's nice to have you here. I think we started directly, if you are ready. So vi applåderar vår kära gäst, Israels ambassadör. Välkommen. The stage is yours, sir. Komma نقطلانو على ميدان ستاركم ترجمانو. Nice to meet you, sir. Nice. Thank you. The Israeli ambassador has a stage in Sodotelia. تودي غلبة كتلة و إزقادو دي إسرائيل خد دكتو بي بسدتليا. I've prepared a statement or some kind of thoughts that I had, and I will read it with great help of Ninos as an interpreter. Yes. Chairman Yaqub, Board of the National Assyrian Federation, dear Assyrian brothers and sisters, dear friends. ريشونو يعقوب سحثت حيوضو أوثرويو أحنونة وحوثة سريوية رحيمة حورونة. It is a tremendous honor for me as the representative of the Jewish state of Israel to be able to address you all on this great day, the ancient and glorious Assyrian New Year celebration of AKITU. شبهورو غلبة رابو يو إيلي خد مثلونو دي أمثو ذيتو إسرائيل تكيبي مشغنو قام كوليخو بو يومو باسيمانو تكيتيو إيري شدشاتو أوثوريتو عاتقتو وشبحتو أكيتو. A festival no doubt celebrated in brotherhood and companionship by our forefathers already at the very dawn of history. ها حاجود بشرورو دمعايد أنا بهو ثيذن باحنوثو وحوروثو بشورويو دو مكتب زبنو دبريثو. Like the Assyrians, also we Jews believe that we have traveled some way through history, and it is not without pride that we count the year 5775 according to the Jewish calendar. خدس سريوية احنا هذو يستي مالخلن دربو ياريخو دو مكتب زبنو وبشبهورو كمينا دماطينا ليشاتو دحم شلفو شوعمو وحمش وشوعي بسرقو ده هذوية. Still, as we are now celebrating the dawn of the Assyrian New Year 6765, it has to be admitted, dear friends, you are one step ahead and Assyria beats us in this again. إلو أعدو تكم عيدينا وشهرو دريشتشات أوثوريتو دشتلفو شوعمو حمشو اشتي كلازم دمينا وشرولو حوروني هاتو ميق منينا هاتو وأوثر قاديرو أعلينا نقل حريتو. I like the participation. It's Yes, indeed, Mr. Ambassador. It's Sweden, but it's beyond Sweden. Indeed, the Assyrian and Jewish peoples are no strangers to one another. بشرورو وعامو سريويو وعامو هذويو اللتن نخرويو لحذوذي. For almost 3,000 years, the sons of Ashur and Israel lived side by side in Assyria, the land of two rivers, Bet Nahrin. بشرورو تقريبا 3000 وشنة أنا بند آشور ودي إسرائيل عايش عم جابه دحذوذي خسرة بخسرة بأوثر بوثرة بث نهري. A peaceful and mutually enriching coexistence which ended only as the last Jews of the Middle East were driven away in a giant million-headed exodus after the World War II. بمث عمرونوثو أو يوثو دشلومو وديوثرونو إيو يثاثد تايموا إنا قدهذو يحارويا بمدن حمسعويو بمليون جبيري دنفقي ودزن بقولوثو ربثو هاث بثر مقربو تيبلويو داتري. Most of the refugees destitute ended up in giant refugee camps in Israel, their newborn ancient homeland, where they built new lives against incredible odds. يغلبية دقلوية بعسقوثو لا تيمي بمشريو ثرابت دقلوية بإسرائيل وثرثي وعاتقو دقايم هند ما قمة
ودلته صبره بميدانه. Our respective peoples are the original inhabitants of the Middle East. We saw the birth of civilizations in the lands of our forefathers. أعاميذن احنا وهاتو أعام شرشونوينا دمدن حمسعويو احنا حزيلا ومولودو دمدينو يوثو بيارعودنا بهو ثيذن. And the history of civilization is unthinkable without the contributions in so many ways of the Assyrian and Jewish peoples. وبغلبة مدونة لقدرنا ومفتكرين على المكتب زبنو دمدينو يوثو دلوي ومفلحونة دا السريوية ودا هذوي. Still today, we, the small indigenous populations of the Middle East, face very difficult challenges to our national survival where we belong by right. هيش قد يوما احنا خدعام شرشنويو بمدن حمسعويو لاقينا بقطر غلبة رابد إيثوثو دي أمثنويتو بنصرة ووثد كتنا احنا بشرورو بزدقي عموري وبيتوية. I know that this is not any new year for the Assyrian people. مونو كذعنو دلتيو هاثري شتشاتو لعامو سريويو. I know that hope is mixed with pain and sorrow, rage and desperation, as your people is facing the struggle for survival as a nation in your ancient homelands, with the world particularly as silent bystanders. كذعنو أصبرو خليطويو بكيو كرهونو حاشو وقحر وعامثقو كعود وكتوعب بآغونو دقيثوثو لشان عيشو يمثو بيرعثقو يعاتقتو وبريثو كولا مفرجو وكسكتو. At the same time, a war of extermination is also waged against the priceless treasures of Assyria and Babylon, the heritage of mankind. بعيني زبنو كسيم استقروبو محروونو على الصالمة وكيفد أوثر وبوبل إيرتوثو دينو شوثو كولا. In an attempt to wipe out any traces of the very peoples that brought culture and civilizations into this world. لشان تسلقي كل أوثو كل عقبثو دعامة دهوة مردوثو ومدينو يوثو لبريثاثة. Few, if any, nations know, like our two peoples, the horrors of the total war of extermination waged against defenseless civilian populations, against the whole people. اشمونة أنموثة أعامة إذا تكيتوسته تكذعي وحزلة إقشيوثو ويزحثو دقروبو قشوعو كاميلو مقابل عام مدينوي ومحيلة مقابل عامو كاميلو. This is what the Assyrian people faced during Seifo, the year of the sword, exactly 100 years ago. السريوية حزلة وميدانو بشاتو دو سيفو تم موشني فايتي. It breaks my heart to see that the persecutions are yet again underway. وليبي كويو قمطور إنا قد كحوزينو أرضفيو وقطولو هيش كمداوم. Still, the only answer, now as then, is not to give in despair, but to resist and do everything to safeguard one's existence. إلى قعدو خد كل نقا كيتو بس حافو نويو لميدانو حد لو رفي طويرو إلى حد مصيبر وتفويش وتصويم كل ميدة لشان بنوطر إيث وثيدة. My own parents both were survivors of the Holocaust in Europe. أمي وبابي خلصي ومقتل عام أوروبا هولوكاست. Their entire families and communities destroyed by the Nazi war of extermination against the Jews. بس أني قريوثي أعيلة دثة قتيلي بقروبة وقتل عام ودناسيست على هذوية. And yet, against all odds, because of our strength as peoples, we have survived and prevailed. إلو مقابل كل صبره مسبب دحي ليذان خدعامه مخلص لن روحينا خالصينا وفايشينا. The Assyrian people survived Seifo. You are here today. وعامو سريويو خاليسي مسيفو هركي هاتو هاد يوما. And the Jewish people survived the Holocaust and rose from its ashes. وعامو هذويو خالص مقتل عامو وقايم مقت ميذة. Today, I stand before you as a representative of a Jewish state
the dream of so many generations fulfilled at long last. أديوما كل يقوميخو خد مثلونو ديموثو هذيتو حلمو تفايش غم غلب شربوثه جيلات حلمو يدهاوي شرولو. For 2,000 years, the Jewish people wandered homeless through the world before finding a precarious way home. ماقم ترى الفشني وعام هذويو ماقم دحزال لأودر بعسقو لبيتي ذا مع لخو بارم بريثو ولتو لبيتو. But in the words of the greater father of Zionism, Theodor Herzl, Im tirtzu ein zo agada. If you want, it is not a dream. إلو بمي لدوم الفونورا بودو زيونيسم ثيودور هرتزل إذا تبعت لي لا تيحلمو. For almost 2,000 years, also Hebrew was a language of scholars and learned men, and not spoken in homes with children between men and women. هاني ترى الفشني وعبرويو وليشونو دهذوية ليشونو ودم الفونة ويادحثونة وبس ولوج مشغلي ولا ببوتي عملنا عيمة بين جورو وأثتو. Still, in an effort without parallel, we managed to revive the Hebrew language of our fathers as the spoken language of everyday life, the official language of the State of Israel. إلو فلحونو عجبو دليتو خوثي خاضرينا دو بين حاي ومعشينا وليشونو دنابو ثيذا وتسيمينا ليشونو عامويو وخد ليشونو رشمويو بموثو إسرائيل. The Assyrian language, the brother language of Hebrew, has been spoken for 3,000 consecutive years without interruption. A phenomenal record. وليشونو سريويو تكتيو عيني إقارثو دو عبرويو هاني 3,000 شني دلوكلويو دلوقطوعو جغيل وعايش هانو دمورو رابويو. It encapsulates all the reaches of your history, and it is truly a portable homeland. وليشو نثخو كم كانش وكتوعن إعاتي روثو دو مكتب زب نثخو وبشرولو هاوي خد أثرو قدريتو موبيليتو الكل دكثو. Speak it, read it, write it, and pass it on to your children. مش غيرو اللي قرايو إيبي كثاو إيبي وهاولي لنا عيمثخو. Without it, without a language, there is no nation. دلو ليشونو ليتو أمثو. The very issue of languages brings us back to all the things that we have in common. إسبوثو دو ليشونو كمانتيو البولينا إيا سيروثو إيا ويوثو بينو ثينا. Because your language was also the language in which our sages of blessed memory wrote the Talmud, that vast ocean of Jewish learning, and the great commentaries on the Bible. عاد أوليشو نفخو أوليشو نوي إيه كثوة أكاثو ويذا الناهيرة وتالمود كتيو خديامو رابو إيذاحثو دهذوية أفوشو دكثو وقاديشو. It is the language of so many Jewish prayers, including the prayer for the dead, the Kaddish, which every Jew recites in memory of his departed loved ones. Itgadal ve'itgadash shmei Rabbah. وليشونو يو اتغلب مصلاوو ثدا هذوي خديسلو ثدعاني ذي اد ايبك مصالي كل هذويو لو دخرونو دعاني دي ذي اثقاديل واثقادش شمو رابا. When you go to visit the great synagogue of Stockholm, you can read on a sign on the imposing facade. إنا قد الزخ السعروثو مزيرة إكنوش تدهذوي بستوكholm كيبخ قورت علي لوحو على شورو built in Assyrian style. عاميرو بشكل أوثورويو. So was Solomon's temple in Jerusalem. وهو خاستي وهيكلو دشليمون بورشليم. That wonder of the world إتد مرتايو دي بريثو was also built in Assyrian style. عاميرو بشكل أوثورويو. But what about today and the prospects for our relations in today's world? وديوما أي دربيو إحزيت أديوما على الناس بينو ثينا. First of all, it gives me a great satisfaction to see that the Jewish community of Stockholm and the National Assyrian Association have established a cooperation of friendship
and twin minorities. بقامتو غلبك مفصحنو ينقد كحزينو ديشاو تفوثو هذيتو دي ستوكهولم وحو يضعو ثرويو دو سويد هاويلا ايسورة عم محذوذة دحوروثو بين قال الوثو بسويد. It is the most natural thing in the world, and one could hardly think of a better match. غلبك يونويو طبيعيو دهو هوخا وحليبا مفتاكر على الشتوحة وروثة موخا. Our common history extends to the dawn of history, and we face very similar challenges as small minorities in today's turbulent Middle East. ومكتب زبنيذن مشاري لبقاميتو دو مكتب زبنو دينو شوثو وهو لديوما كولوقينا بعين قطرة خد قال الوثي بمدن حمص عويا. We face the same threats to our existence, and we have everything to gain from mutual understanding and support. كولوقينا بعين قنته وقشيوثو على إيثو ثيذن وقد موثرينا وقمرينا كل ميدة إذا تفهمينا حذوذي ودميدينا إذا ذحذوذي. Still, I want to say this. All too many empty promises have been made to the Assyrian nation in modern times. هيش كيتو ميدت كبانو ضمنو سيمي وعد غلبة خلية ليمثو سرييتو بزبن حاروية. I have not come to promise impossible things. Israel is itself engaged in existential struggle, and there are limits to our influence. أونو لاثينو ديومينو ودبينو وعدة على الميدة لقدر نصيامنو. إسرائيل البكتويو بطع بيضا بقطريضا وكيتو تحومة على مدونة تقدرينا سيمينا. With this said, I believe both of our peoples stand greatly to gain from the closer relations which are emerging. المهم كم هيمنو عاميذن قد موثري غلبة من سوري وميحوروثو كو قيمو أعدو بين عاميذن. The battles we fight are largely battles for public opinion in Europe and the United States. أن أغوني تكم سيمينا أغلب تعب درنية دفتكرت دنوشي بأوروبا وبأمريكا. Here in this, both of our communities have everything to gain from cooperation. بو ميدانو عاميذن غلبة قد موثري مئويوثو بينو ثينا. It gave me great satisfaction to see that the joint Jewish communities of Sweden and other Jewish bodies were top signatories in Svenska Dagbladet. غالب فصحنو إنا قد حزيلي وقريلي دكثوة أحضر هذوية دسويد وشوتو سحرين دهذوية بمغلثو Svenska Dagbladet. Of what I believe to be the strongest call to date in Sweden and Swedish media for immediate action against an impending genocide in Iraq and Syria. ويكثو تاثي كتيو بحزي تيذي إما وضعونو ثوربثو هلا ديوما بميديا دسويد لشان هو في الحونو مقابل دقتو العام بعراق وبسوريا. The intervention of Jewish representatives on an issue of threatening genocide against the background of our unfortunate history and that of Europe is bound to draw considerable attention. إذا دمثلوني دهذوية دعبري وتكثوي على الصبوث دقتو العامو لازم إبريث دماحيسو ودوبو فوثلو ميدانو ديلونويث إذا حد مفتاكر على مكتب زبنو دعا ميدان دي روبا. Similarly, the Jewish Congress, the World Jewish Congress, هو قصتي او كونغرس هذويو تيبلويو the world's largest Jewish organization which represented the Jewish people internationally prior to the foundation of the State of Israel, تكتيو إيشاو تفوثو ربثو دهذوية ببريثو كولا وتكتوا مثلونيثو دعامو هذويو ببريثو ميقم دمشاتسو إموثو دي إسرائيل and which retains very close ties with the Israeli government, وهيش تكتلا إيسوري كايسة عميشلتو نوثو دي إسرائيل has officially declared that the plight of Middle East minorities is an absolute top priority for the organization. إيشاو تفوثاثي هولا موضعنوثو ومرلا رشمويث تكلوزم أميد قامويو دهويو إسبوثو دي أي كانوا يوثو دقال الوثو دومادن حمس عويو. True to this declaration, through its President Lauder, the World Jewish Congress has invested a lot of its considerable resources and contacts in raising awareness وكونغرس مالخل بفرضو ممرانوستي بفلحو ندوري شونو لاودر
وكونغرس هذويو تبلويو ما حتل غلب محي ليذة ومن سوريذة لشندوب موضعنوث على ميدانو through op-eds in the New York Times, meetings with the Pope, international conferences. خد كثويوث لمغالثو نيويورك تايمز كنوشي عمو بابا أوريشو ديعيتو قاتوليقويتو وبكنوشي تبلوية. There are no magic solutions, but things do accumulate and end up having an impact. أقطراني لا تشرو يقايفو وفشيطو إيلو إشمو عمو زبنو أمدونانيك منفعي وقمعوني. Of course, not all the regional contacts of the Israeli government currently underway are known to me personally. طبعا لو كذا عنو فرسوفو إيث كل إيسورو دي شلطنو ثود إسرائيل. And not all things are fit to be discussed in fora such as this one. ولوكو مالق حاد مشغل على الكل سبوثو بكنشو خدانو. What I can say is that there is a constantly growing interest in Israeli media and society for Assyrian people, and its struggle is in fact and will not remain without an impact. لو ميدكي بضمنو اقعدو كيتو هنيونو رابو سوعامو وبميديا دي إسرائيل على عامو سريويو ويذيعويو وتعبيذي ولكفو يشخليو. It should count for something, I hope, that your people has been recognized as an official national minority in Israel. كمت يقنو تكميسم حشوو دهاوي موديونوثو رشميتو دعا مثخو خد قاليلوثو موثنويتو بإسرائيل. Albeit under a different name promoted by its leadership locally. إلو تحت إش محرينو خد آبيعي أريشون دي منطقة. While this is an issue for you to settle internally, the fact that your language is being taught in Israeli schools and educational curricula is devised in this language هانو قطرو يدعى مثقو وهاتو كلوزم شريتو له إلو مهم واللي شو نثقو كمولفيلة بمدرشيوث دي إسرائيل ويترميثو يعني أنيشة ودر غدي مدرشتو ودو يلفونو سيمي بولي شو نثقو. I hope shall gladden many in these times of so much darkness in the region. كصبرنو وميدانو كمفصح بزبناني دعتمو بنصرة وثانك. May I just add, at this time of so much destruction of the heritage of the ancient Mesopotamia, بزبناني دو تحرقي وديورتو ثد بث نهارين إعاتقتو كي بيستدمرنو. it is particularly heartening that a magnificent new exhibition in Jerusalem by the rivers of Babylon is entirely devoted to the heritage of the land of the two rivers and the mutually enriching contacts between our peoples. دكوب الصبر وباسيموثو دسيم جلوحو فروسو وتستلنينج بورشلام اشمي على النهر بوبل دكت يكول فروسو على يورتوث بث نهرين وعلى النسورة موثرونة بين عاميذا. It has been a while since those days, but thank you again for the hospitality here and the possibility to bring us together. فايت زبنو ياريخو ما يومانك بس نقل حريتو تودي لشلو مثقو دهو خلن خضيفة هركي. Speaking about the here and now, I want to stress how your outspoken support, your understanding of what it means to fight for survival against the forces of radical Islamism, extremism, and hatred in our region. اقعدوا مشغلنا على هركي وقعدوا أديوما كبعنوا بموضعنا مقا يصيفوا يو مقا مهيم هاتوا دمحويتوا فتيحوا وقعدرونوا إيلان ودكفهميتوا أي ضربوا يحد محارب لإيثو ثيذا مقابل أحي لدي طايو تقشيثو دي قشيوثو ودكرهونو بكدكو ثانك. All of this is very important to help show here in Sweden and the world that Israel's struggle is part of a larger struggle for a struggle of survival of the small nations and indigenous peoples of the Middle East, its original inhabitants. مهم يوحد معاضر ودمحوي بسود وببريثو كولا وتعبد إسرائيل خليطو يو بتعب دعام الشرشونويو دمدن حمسعويو. Neither of us is in this struggle alone.
ولو حامنينا روحيو بتعبانو. I've noticed that a very important part of expressions of support for both Jews and Israel in the face of anti-Semitism and hatred ما حسلست اتغلب نوشة مقابل هانك لكرحمي أشي ما يوهذويه on Facebook and in other social media originates within your community. غلب منية كوبن إيقورو وميدي إذا دهذو يود إسرائيل على فيسبوك وبدكو ثحرين بإنترنت غلب منية معا مثخونة. These expressions of support are also something we frequently meet at the embassy. بإز قادو ثستي غلب نقلتكو لقينا بخبر باسيمة دعدرونو ويقورست. At the same time, I'm glad and proud to say that the Jewish communities here in Sweden and elsewhere obviously feel and express special closeness with your struggle. بعيني زبنو كتلي شبهورو فسيحونو يضمرنو أشو تفوثو أحضر هذو يدسويد ودكو ثحريني كموضعي وقما حيسي تكتني قاري ولمدد كما حسيتو هاتو. I believe that these expressions of mutual brotherhood are equally important for boosting the moral of both our peoples. كمتياقنو إموضعونو ثاثة وعذرونانو متريخ صاور مهمني لروحو لحيلو دعا ميذن. Dear friends, it has been the greatest of pleasures and a special honor to be invited to speak here today in a beautiful Sodotelia. حورون رحيمة غلبة باسيمويو والشبهور رابويو تقايثلي زمينوثو دوثينو لركي سيديخو بسدتاليا إشافرتو. The diaspora capital of Assyrian people. لآرش كويتو ديغولوثو دعا مصريويو. Particularly let me commend the fine youth that I see gathered here today. ديلونويث كبانو معلينو يعلينوثو ادكو حوزينو لنهركا ديوما. I hear them playing around. كشمانو لنكلك مشتاعن. You should be very proud of all that has been achieved by your people in only a generation in Sweden. كلازم دهوال خشبهورو علو ميدي تسمخو لودر غدماطيتو وعامثخو بس بحذو شربثو بحاجيل هركا بسويد. These young men and women, the pride of their nation, educated, intelligent, and with brilliant futures ahead of them. أعليمة وعليمة ثاني والشبهورو ديوم ثثنة ياليفة داروسة ناهيرة وكت تحتي دوثو شافرتو قاموثية. They will ensure the continued prosperity of the Assyrian people. هن قد نطري وداون مورو لو يثرونو دعا مصريويو. Dear friends, we belong to the immoral nations of history. حورون رحيمة احنا أن بندن موثي دو مكتب زبنو. We also share an immortal book, the Bible. كتلن ستمي دحرين تكو ماسرلن عم محذوذة وكثو وقاديشو. A book where through the mouth of the Hebrew prophet Isaiah, the Lord pronounces his blessing on your people for all time. بكثو وقاديشو أمور يوالوهو بفه مدن بيو إشايو مبارك ليوعا مثقو العولم. A blessing which is also a promise in these times of darkness. دهاوي وعدو بزبناني دعتمو. Blessed be Assyria, the work of my hands. And in Hebrew, Baruch Maasei Yadei Ashur. And if I'll pronounce it correctly, it is Brich Abudidai Daba Otur. It's okay? Correct. Okay. Happy New Year, dear Assyrian brothers and sisters. The future of your people is bright. ريشة شات برختو أحنونة وحوث السريوية يحتي دو ثثخو دعا مثخو باهورويا. Shato Brichto. Shato Brichto. Thank you. Tack så mycket. You're very helpful. Thank you very much. Thanks a lot. وقد كمينا احنا تودي رابو هن كمي تودا رابا
You are so welcome, Mr. Ambassador. You are always welcome in our new Assyrian state, Södertälje. You are so welcome. Thank you.